হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো হ্যাঁ, আমি সেরে গুজে আছি, আজকে বাড়িতে নেই। তো আজ হচ্ছে সানডে আর লেবার ডে উইকেন্ড। তো আমাদের একজন বন্ধু আমাদেরকে ইনভাইট করেছে। চলো দেখাচ্ছি সেই বন্ধুটাকে, তোমরা তাকে অলরেডি চেনো। সো লেটস গো। এখন আমরা ও বাড়িরই পার্কিং লটে আছি, এখন যাব। আর ও আমাদের জন্য আজকে স্পেশাল রান্না করবে, ওর যেটা স্পেশালিটি। সো লেটস গো। তো আমি চলে এসেছি আমার ওই বান্ধবীর বাড়িতে। তো দেখাচ্ছি সেইজন কে, এই যে অয়না। যদি সবার মনে থাকে তো ওর সাথে শপিংয়ে গেছিলাম একবার লাস্ট টাইম, তারপর ফ্রেন্ডসদের সাথেও গেট টুগেদার। So this is just an appetizer. Made mozzarella salad with some herbs and also with the side of salmon. Yeah, that's pretty much it. And we'll make some pasta and there's some bread. খেয়ে দেখছি, দেখতে তো কি সুন্দর লাগছে, ছবি নিয়ে নিচ্ছি। Gonna try to make like a shrimp pasta in a tomato basil garlic sauce. I'm making the sauce from the scratch. Okay. So I generally put the garlic just like this. Like, don't chop it or anything. When I am already like boiling the water for pasta. ভালো যাচ্ছে। And some like sweet tomatoes for like more flavors. I like to cook things simple, so not like too many spices or anything. Whatever gives you more flavor. So the basil is from my garden, so they're fresh. So I'm just gonna chop them off. আচ্ছা, আর অয়না গল্প করতে করতে অনেক কিছু দিয়ে দিল এর মধ্যে। Nothing much. Just put a little bit of basil, and the Italian seasoning is the store bought. I'm just letting it cook by itself. দেখি দেখি কি নামটা। আচ্ছা, Add an extra little bit of oregano for more flavor. অ্যারোমাটা খুব সুন্দর। So it will just cook by itself in its own water because it has tomatoes. So we are going to put the pasta to cook now. So I'm making some spaghetti. Should we do some more? Put some more? Yeah, I think we have enough. Like, enough people.
don't want the pasta to be overcooked. One thing. And another thing is like I kind of put a little bit of olive oil, and maybe it doesn't help or maybe it does. It's just I don't want my pasta to be sticky at all. So I put a little bit of olive oil in the water. We'll let it cook while this sauce is also being made. To add the shrimp now because we don't want the shrimp to be extra cooked. These are just like jumbo shrimps. And I generally get the ones where you have to peel off the skin. You have to eat them off. Never want to overcook shrimp because it becomes chewy. Be very careful. তো আয়না হয়ে গেছে? Yes. আমরা গল্প করছিলাম আর আয়না বেচারা একা একা সব রান্না টান্না করলো, তো দেখি কেমন হয়েছে। উফ, অর্পণ একটা ইটালিয়ান রেস্টুরেন্টেই চলে আসছে আমরা মনে হচ্ছে। দারুণ দারুণ। এবার আমরা পুরো একদম খাওয়াতেই ব্যস্ত হয়ে যাব, তাই না? একদম। কান্ট ওয়েট। Let's আর dig এখন in. একদম পুরো। তো আমাদের ডিনার হয়ে গেল, খুবই ভালো রান্না করেছে অয়না। আমরা কাল কিছু দেখা করার প্ল্যান করছি কারণ এটা লং উইকেন্ড, লেবার ডে। আর আমাদের শেফ এদিকে দাঁড়িয়ে আছে, এই যে বেচারি রান্না করে খুবই টায়ার্ড। অনেক রাত হয়ে গেল, তারপর আমরা অনেক গল্প টল্প করলাম। তো এখন আমরা চলে যাব, আর কালকে আবার দেখা হচ্ছে, তাই তো? ওকে। আর বুবু ওই যে দাঁড়িয়ে আছে, একে বাদ দিয়ে দেয়া হোক ইস ব্লগ থেকে, একে চাই না আজকে। ইস না, চলো তোমাদের সাথে তাহলে নেক্সট ব্লগে আবার দেখা হবে। বাই।